Ezaba phambili indaba namuhla iDA ithi Ayijahile Ngemishado namanye amaqembu Kutuswe Igalelo Lesilo esikhotheme kanti ke simangalelwe isikhungo esixoshe abatelekile. Lesike izindaba zo1KZNTV fundelo samukeliso ngqulunga ekubekelele mbukeli. Umholi weqembu leDA uJohn Ayijahile uthi abazokujaha ukusifaka emshadweni namanye amaqembu ngenxa yesimo sokuthi ke kumele bangene kuleyo mshado. Ayijahile ethula inkulumo ngokuqhubekayo ngezingxoxo zokusebenzisana namanye amaqembu ezombusazwe komasipala ugcizelela ukuthi kabanayo nakancane inkinga yokuthi babe yiqembu eliphikisayo ukunokuthi ke bashade namanye amaqembu. Namhla kubuholi beqembu leDemocratic Alliance bethuleke izihlelo zalo ozokuthi ke zihamba kanjani izingxoxo zokusebenzisana namanye amaqembu ekholeni ke omasipala kuleli lo hola leli qembu John Ayijahile uthe angeke bakuzibaxhamazele ukuthi bangene ke emshadweni namaqembu ngenxa yokuthi ke kunesimo sokuthi ke kumele kube kanjalo. Ayijahile ugcizelela ukuthi ngemuva kwezingxoxo ababenazo bafinyelele ke esinqumeni sokuthi abazuxhamazela bathathe lezo zinqumo. And the FedEx gave us some very clear guidance over the course of our last Federal Executive meeting around how we should be proceeding on behalf of the DA in these meetings. And those key principles around making sure that we do not go into any governing coalition, any power sharing, any sharing of executive power with either the EFF or the ANC within those councils. We don't want to be in government with either of those parties. We want to be able to set very clearly the alternative, and our first prize obviously is to work with those opposition parties. Bebuzwa ngokuthi ke njengoba bengeke bekwazi ukuthi bazihlanganise neANC kanye neEFF ngakube imaphi amaqembu abazimisele ukwakha amadlela ndawonye nawo nokuthi ke izingxoxo zihamba kanjani uthi le uphendulwe ngokuthi bazosebenzisana nawo wonke ngaphandle kweANC kanye neEFF. We would have coalition discussions with everybody except the ANC and the EFF. And we have certainly done that. But that doesn't mean to say that we do coalitions with every single party in every single place. As John said, we would like to include people, not just the ones we desperately need, but we can't include everybody at all places. And questions such as local compatibility also become important. Because if there are places where it's just impossible to get A or B working together, then it is really imperative to look at the stability of the coalition going forward. If we know that it's just going to collapse in 3 weeks because it's oil on water, then it's best to go into opposition. Ayijahile uphetha ngokuthi ke akusiwonke umsebenzi weDA ukuthi ke isize iANC njengoba ke iANC ilahlekelwe ngamavoti. Umsebenzi wabo njengoDA ukuthi ke basebenzele abantu baseNingizimu Afrika. A number of the talking heads in South Africa have repeatedly made that, well, you know, the ANC's now come below 50%. Now it's the DA's job to help them out of this particular situation. The reality is that, as I said at the last time we spoke, that it's not the DA's job to save the ANC. Our job is to save South Africa and to focus on forming stable government. Umsunguli wenhlangano ekhuthaza ukuthula emhlabeni isivananda World Peace Foundation uIsha Ramlachman Mabhekazulu uncomeka amagalelo esile esikhotheme umdlokombane ngamagalelo akheke okugcina ubumbano nokuthula phakathi kwabomdabu baseNdiya nabantu ke abamnyama. uMabheka usho kanje ngesikhathi kokugujwa iminyaka eli164 kwafika ke abomdabu baseNdiya eNingizimu Afrika emcimbini ke obuse Richards Bay namhlanje. Umsunguli wenhlangano ekhuthaza ukuthula emhlabeni isivananda World Peace Foundation uIsha Ramlachman uthi inkulu indima eyadlalwa Lesilo isesakhothama uGoodwill Zwelithini ngokugcina ukuthula nobumbano phakathi kwabomdabu waseNdiya nezinye izinhlanga ikakhulukazi kubantu abampisho leNingizimu Afrika iyonke. Isilo samabandla Betshan Pomasqweni King Goodwill Zwelithini KwaZulu, the 8th Zulu monarch who have stood out in our country to foster good relations, not amongst various political parties, but he fostered good relations between the Indian community and the larger community and the Zulu communities in South Africa. And he stood out as one of the main leaders in society to highlight functions like Diwali in the royal palaces. He went out to foster peace between the people of KwaMashu, Giblins and Phoenix. uRamlachman
Ube esekhuthaza umphakathi kakhulukazi osomabhizinisi ukuthi bangayivaleli ngaphandle intsha kodwa bayihlomise ngamakhono ikakhulukazi lawo oqala amabhizinisi ukuze kulwe nesihlava sokwentula amathuba omsebenzi kuleli. Lend a helping hand, teach one another, teach the youth in the rural areas how to do business, give them skills. Unless we impart knowledge and skills to our brothers and sisters in the rural area. Umfundisi uIvan Naido uthi kuyintokozo ukuthi bagubhe usuku okwafika ngalabo bomdabu waseNdiya eningizimu Afrika bezolima umoba. Ngakho bazimisele ngokuqhubeka nokubumbana nokwenza isiqiniseko sokuthi umlando wababomkhulu wabo awushabalali. To celebrate the arrival of the Indians on the 16th of November 1860. 161 years ago, our forebears came on the shores of KwaZulu-Natal through a ship called the SS Truro, and it's a great day for us just to celebrate at the Zululand Yacht Club and commemorate the special occasion of the arrival of the Indian settlers. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uZamando Sicele ese-Richards Bay. Owengameli inyunyana abasebenzi ebizwa ngeAbanqobi Workers Union uSidmi Maphumulo uthi sebefakele icala umphathi wesikhungo esigcina abantwana abakhubazekile iSparks Estate Home eThekwini ngemuva kokuxoxa abasebenzi ababalela kwi-14. Lokhu kuza ngemuva kokuba abasebenzi balesi sikhungo bedube ukusebenza bekhala ngokubanjelwa izimali zabo kanye nokucasa ngokwebala ilomphathi iziko lezindaba ke-LK labika ngabo. Yiso lesikhungo esivulelwe icala inyunyana abasebenzi abebesebenza lapha ngemuva kokuba bexoshiwe kulandela ukuduba ukusebenza njengoba ke bekhala phakathi kokunye ukuxhashaza umqashi ukubanjelwa izimali zabo ngokungekho emthethweni nokunye okuningi. Owengamele lenyunyana uSidmi Maphumulo uthi ke babhekene nenkinga yokuhlukunyezwa kwabasebenzi besikhungo esifuze lezi lapho ke bezithola becindezelekile. Amahome amaningi acisha benenkinga ethi ayifane yokuxhaphaza abasebenzi. I-minimum wage ayaziwa okokuqala. If umsebenzi ekhulume nge-minimum wage uzithole necala nokuthola ingcindezi ukuthi kumele ukuthi awushiye umsebenzi. So ukucindezelwa kwabasebenzi okhona kumahome amaningi hayi kuyona le kuphela. Sivulile-ke i-case ngoba kube nesimo lapho bethuka ukuthi banjelwa khona imali ngenkani kuthiwa uma leyo mali bengavumi ukuthi ithathwe kubona ikushuthi umuntu akayo resign amethanda okuyicala ke nokho ngoba akukho umthetho othi uyazithathela imali kumsebenzi ngaphandle kwesivumelwano. Ithimba lezindaba like labika ngalabo basebenzi phambilini ngemuva kokuvela kwalolu daba umqashi ke wathembisa ukubuyisela izimali zabasebenzi nokutheke ngemuva kwezinsuku ezintathu babizelwa ke ekomitini eliqondisa ubugwegwe nokulapho ke batshelwa khona ukuthi umsebenzi uphelile. Ufeze kaMciva ongomunye wabasebenzi abaxoshiwe uthi ke okubakhalisa kakhulu ukukhetha iphele emasini kwalesi sikhungo. Into esinenkinga nayo ukuthi akasigxoshanga sisonke thina esasime ngaphandle esangweni. Ukhethe abathizeni. Asazi isizathu ukuthi akhethe uma ngaba exosha sasime sonke ngaphandle kwesango. And kulaba abasele babe bala akubona abantu abasebenza abamnyama. Umqashi simthathe njengomuntu onobandlululo olukhulu ngoba sisonke ngaphandle simixile njengoba simixile emsebenzini kodwa uma segxosha abantu abamnyama and ngendlela asiphathe ngayo esithuka obiza black dogs all that siyasichazisela uma ngaba exosha abantu abamnyama ukuthi iyona lento anayo ngaphakathi ngomuntu omnyama. Sifuna abuyisele imali zethu. Okokuqala njena siphumile njena akakhanga ibe khona inotice. Inotice ba 3 months. Asitholanga leyo mali. Imali athe izongena imali yalezi insukwana esisebenzile. Ngesikhathi ithimba lihambele lesi sikhungo lasithela phezulu kwabazali babantwana abagcinwe lapha ababezobalanda ngenxa yokungagculisi kwesimo salendawo. iSparks Estate singezinye zezikhungo eziyimele ezisizwa ke ngabaxhasi kanye ke nesibonelelo sikahulumeni salabo abagcinwe ngaphakathi okwahlaluka ukuthi ke laba basebenzi babe ngekho ngaphansi kwenyunyana
nobekwenza ke bangabi nalo izwi. Umaphumulo uxwayise abasebenzi ngokubaluleka ke kokujoyina izinyunyana. Kubalulekile ukuthi abasebenzi bawajoyine ama-unions bangasatshiswa abaqashi babatshele ukuthi kunama privileges abazoba baphuca wona ngoba basuke bebevele bebancikisela. Omunye ukuthola ukuthi kudlalwa ngaye utshela ukuthi umsebenzi unebonus kodwa mhlambe kukhulunywa ngo500 ibonus ngokwazi kwethu ilingana nomholo umsebenzi asuke nawo. Bayakhuthazwa ke futhi ngokunjalo la CAW ukuthi abasebenzi abawajoyine ama-unions ngoba ungawajoyina ama-unions usithola mhlambe kwesinye isikhathi usunoba nengcindezi ongangokuba awukwazi ukuyilawula mhlambe ugcina usuyibambela umthetho ngezandla kanti suke sikhona ukunceda bona. Imizamo yokuthola ukuphawula komphathi walesi sikhungo kayiphumelelanga kwaze seke walile ukukhuluma nethimba lezindaba. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uNtombi khona Mvubu ngiseThekwini. Bukeleke sisishelele ezitolo siyabuya nezindaba. Uphiko olubhekelela ke izibonelelo zikahulumeni uSASSA KwaZulu-Natal ithi kuyabakhathaza ukuthola izikhalo zamakhasimende wabo ezithike zinqanyulelwe impesheni ngenxa yokudedengu babasebenzi bomnyango wezasekhaya. Lenhlanganisho lokhu ukulandela isikhalazo sika Ngemishado waseMawoti oneminyaka engama-76 ovalelwe impesheni yakhe ngenxa yokuthi ke kuthiwa izinombolo zakhe zikamazisi basebenzisa ke babathathu futhi ke oyedwa wabo akasekho emhlabeni okuyiyona mbangela emvalele impesheni. Ngemva kokuthola izindaba zokufana kwenombolo yakhe neyabanye, uMiriam ubesephila ngokusebenzisa incwadi yesikhashana ukuze ke akwazi ukhola impesheni yakhe nobe kudingeka ke ahlale ngokuyivuselela. Inkinga ivele lapho ematasa nokuvuselela lencwadi nalapho ke etshelwe khona ukuthi usevela njengodlulile emhlabeni. So sabane inkinga mesamba kwafika abakaSASSA lana bathi asifike la kwaSASSA. Kamthatha ugogo saya khona sema sifika kwaSASSA bathi iID bayakhansela ngoba ugogo khona umuntu asebenzisa iID number efana nezakhe. So sabuza ukuthi kufanele senze njani. Futhi basenzele incwadi yaSASSA ukuthi afanele siye uthongathi siyokwenza ilekhuzana i-duplicate. So masifika ke nasethongathi siyenze leyo nto. Mase bethi asilinde, ngathi siyalinda, silinde isikhathi. Babuye mesibize masithi siyafika kuthiwa ugogo usawashona. Kuthiwa futhi ugogo khona umuntu wesithathu sengenile oshelisha iID naye kodwa lo muntu ushonile. Gcina wethu ubuye thongathi sisalinde uthi thongathi bazothini kodwa bathi thongathi futhi abasithembi mhlawumbe ngabuye iID ngabuya inamba futhi ngoba abazi senze mhlawumbe into yalomuntu lo oseshonile futhi yona ngaphindi ibanga. Kuze ngemumva kokudlula emhlabeni ke komunye walaba obenenombolo efana neyakhe. Uzethu umhlongo wesikhwama esingenza inzuzo iSoul Winning Community Project nosekuneminyaka silekelela lo mndeni unxusa ke noma ngabe ubani ongalekelela njengoba ikati lele eziko kulomndeni. Ke umndeni walaka gogo uMaqembu.Kutuswe sahlangana nawo ngo2015 kunenkinga yokuthi ugogo akaholi. Ugogo eseneminyaka engaholi. Sathola ukuthi ugogo akaholi nje kuthiwa usherisha iID number nomuntu oseFixburg. So sazama ke ukusukuma CNPO sizama ukuthi sisukume sisize ugogo siye ko Home Affairs size ukuthi kwenzekani. Sathi uma sifike eHome Affairs kwatholakala ukuthi unomuntu oseFixburg asherisha nayiID number ohola eAbsa Bank. So kwatholakala ukuthi ugogo akakazayi lapha eFixburg. Umndeni wakaMaqembu uxakekile ugogo akaholi uthola ama voucher kwaSASSA siyehla siyenyuka kaSASSA akukho umuntu osebenzayo la ekhaya njenge NPO nathi neNPO nathi makwenzeka kukhona ama vouchers siwatholayo kwaSASSA siyasiza la singase sisize khona. Udaba lomazisi libukeka liseyinkinga kakhulu kuleli njengoba kunenqwaba yabantu abanezinkinga eziphathelene nabo. Okhulumela inhlangano ebhekelela izibonelelo zikahulumeni iSASSA esifundazweni uSendi Godlwana uthi ke lolu udaba abakhathazeke kakhulu ngalo njengoba bebaningi abantu abahluleka ukuthola izibonelelo ngenxa yezinkinga ezithinta omazisi ngakho ke benza konke okusemandleni ukungenelela baxazulula izinkinga ezifuzelezi. Umbongeni Magagula ongumphathi wesikhungo somnyango wezasekhaya emngeni unxuseke ugogo Miriam ukuba abuyele esikhungweni
nalapho ke ezofaka isicelo sokuthola inombolo entsha kamazisi. Kuma cases of such nature, that's a duplication case. So since it's a duplication case, the client have to visit our office to do it. Application at duplication. Application at duplication received by the local office, thereafter goes to head office. For head office to rectify issue at duplication. If omunye seshonile kubona, then kuzoba duplication banikwe ama numbers amasha, ama ID numbers amasha, because they are sharing with someone who's deceased. Therefore, they must get a new ID number so that they can do EID. So currently, client have to visit our office ayokwenza application at duplication, ama requirements akhona bazomnika mayisefikile, thereafter bese enza application at duplication. After that kuzobe sekwazi ukuthi head office ingenelele. Udaba hlanganiswe uTebo Hosbisi lwathule emoyeni uNtomkhonamvubu eThekwini. Umhlaziyi wezepolitiki nophinda afundisa isifundo zezepolitiki eNyuvesi yaseMpumalanga uKhaya Vilakazi uthi kungangajabulisa ukubonela kuleli liholwa ngabantu abasebasha kwaziseke izwekazi lase-Afrika nenkinga yokukholelwa ekuholeni abantu asebekhulile nokudala ukuthi kube nzima ukuthola izixazululo ezinqala ezikengene ezibhekene nemphakathi. Kakho kokubona kulikhanya ikusasa lakuleli ezandleni zabantu abasha. uVilakazi ke usho kanje enkulumeni ekhethekile abenayo neziko lezindaba ukudingeka udaba lokuthi ngakubela kuleli likulungele yini ukholwa yentsha. Udaba lokungabonwa nangokukhalo kwabantu abasebasha beqoqobela izikhundla eziphezulu uhulumeni wakuleli lusabukeka luyinkinga. Okuhlikihle usawude esilondeni isenzo sikamengameli wakuleli sokubuyiselwa ongqongqoshe asebekhulile ezikhundleni esifana ke nowezezimali kanye ke nowezempilo. Umhlaziyi wezepolitiki eNyuvesi yaseMpumalanga uKhaya Vilakazi uthi ke izwekazi lase-Afrika linenkinga yokungakholelwa kubantu abasebasha. Average age yaseParliamente iwo 56. Uma bothwa siyabukisisa ukuthi ngeke kwazi ukuthi ezweni le inkinga ezinkulu zikubantu abasha, ukuthi abantu abasha abakwazi ukuthi babe novu esigungwini esikhulu sezwe esinjengeParliament le khona bangakwazi ukuthi ba-champione inkinga zabantu abasha. Kuzokhumbuleka ukuthi ngaphambi kokhetho belibanjwe la kuleli ngasekuqaleni kwenyanga uLwezi, iningi lenta belisabisa ngokungalibambi iqhaza okhethweni njengoba ke luncane kakhulu ushintsho abalibonayo ngemumva kweminyaka eminingi abazali babo bevota ukunganikwa ithuba eliphambili kwentsha kwezepolitiki kwaziseke izikhundla ziqoqobelwe asebekhulile. Ukufika kwe-economic freedom fighters iParliament like laba noshintsho laba nokunyakaza okube khona ngenxa yokuthi labantu abade besebadala kade sebejwayele ukufika eParliament bahlale bazenze bazibazumeke sebethola ithuba ukuthi manje bavuke ngoba iEFF yathi yafika noshintsho yafika nokwenza sure ukuthi izinto zihamba ngendlela nokubamba iqembu lebusayo to account entweni eziningi. Ngeledlule iqembu leDemocratic Alliance linqoba ukhetho endaweni yasemngeni nalapho ke belifolose khona ngoChris Pappas oneminyaka engama-31 nokutheke ngemuva kwalokho lamemezela isekela lakhe okungisandile emnikathi yena ke oneminyaka engaphansi kancane kwengama-30. Iqembu le-EFF laziwa njengelilwela ukuba kunikwa abantu abasha ithuba khulumeni. Uma ubheka lapha eParliament yonke iParliament le-ANC linabantu efanele bakudala ba-retire bayohlala ekhaya abantu abakho because they don't care about young people. So leso story sithi abanikeza abantu abasha an opportunity bawazi ukuthi baqhubeke benze lezi zinto ngoba abantu abadala kudala sibanikeze opportunity for the last 25 years and they failed. Esidabeni 1KZNTV kube kuNtomkhonamvubu eThekwini. Umphathizimali wesikhungo esithuthukiswa somabhizinisi ogwini isingatha ICT Incubator Jobina Chapman uthi ke belesi sikhungo baqhamuke nesu lokuhlonza ibhizinisi eliza nesixazululo ezinkingeni ezikhungethe umphakathi kakhulukazi kezola nontuleka kwemisebenzi futhi ke lisize enkingeni ebhekene nomphakathi. Usho lokhu ngenkathi behambele izindawo zasemakhaya egwini komkhakaso we-Global Entrepreneurship Week. Isikhungo esithuthukiswa somabhizinisi ngobuchwepheshe isingatha ICT Incubator iphume umkhankaso ekulekeleleni osomabhizinisi abaza nezixazululo emphakathini njengoba kwi-Global Entrepreneurship Week.
The SIED Business Incubation Center that offers business support to emerging SMMEs has an annual Global Entrepreneurship Week where we come up with different ways in which we can get the community involved in entrepreneurship. This year's theme is Solve a Township Problem. It's a competition where community members, it can be businesses, it can be individuals, it can even be kids, youth at the age of 18 to 35. They identify a problem in the community, come up with a viable solution, and then pitch on how they can actually make money out of solving this problem in the community. Umphathizimali uChapman uthi banethemba ukuba lonyaka izathulo abazithola zizokwazi ukubhekana neenkinga nokuntuleka kwemisebenzi emphakathini abayihambele. So the incubation's incentives for Global Entrepreneurship Week is we have 30,000 rand to share amongst 3 winners. So the first prize is a 15,000 rand prize, the second prize is 10,000 and the third is 5,000. But we also have sport prizes that can assist businesses like Yoko, PayPoint machines and tablets and things like that can help you with research and things like that. In terms of job creation, the idea behind Solve a Township Problem, we know that unemployment is a great issue in the community. So hopefully companies and individuals that come up with solutions to problems can then employ people within the community, and then it's a chain reaction thereafter. Ezindabeni ze1KZNTV kube Oskananda Okwini. Bukeleke sisishelele ezitolo siyabuya neindaba. Owaxoshwa yiqembu lenkatha utheke uqophe umlando ngokuba ikhansela elizimele lokuqala kumasipala umsunduzi uBukani Zuma uthike uyazi ukuthi angeke kube lula kuyena njengoba ke eyikhansela elizimele kepha kunethemba ngoba umkhandlu awesebenzi ngobuqembu kodwa ke kuhanjiswa izidingo zomphakathi. Uthi kwamangazo okwenziwa umphakathi owine njengekhansela elizimele ku Ward 7 ngaphansi komasipala umsunduzi obuka isizinda sika Khongolose ngaphambilini. uZuma uthe bengazitsheli ukuthi uzongena kukhetho lohulumeni basekhaya esibuya kulona njengoba emisiwe eqenjini ayekulo okwathi uma kuvela ukuthi uqokiwe njengekhansela elizimele wavele baxoshwa. Inhlo nje uyipolitiki ngike ngasebenza as iward councillor kusukela ngo2000 ngenza amathema u2 khona endaweni lapha ka Ward 7 ngamafunze kuningi umuntu akwenza nabantu abakwaziyo. After that ngibe bese ngiyi-PR councillor for another 2 terms la ekufike khona uma iqembe bengilisebenzela lingisuspenda kwafika la umphakathi khona ungicela ukuba ngingenele ukhetho ngokuzimela as independent candidate nokuyikona ke kusifikisela sikhona namhlanje. Umuntu esuspendwa kwakukhona ukuthi mhlawumbe emva kweminyaka ethize mhlawumbe umuntu uyobuya kanti kuzobuye ke emva kwenyanga ezithize hayi iminyaka ngoba isuspension yayikhuluma ngeminyaka kanti kuzohlela ngenye indlela kubuye ke emva kwenyanga ezithize. Nakuba zikhona izingqinamba azobhekana nazo uZuma emkhandlwini njengoba ezimele engekho ngaphansi kweqembu elithize uthe unethemba lokuthi kuzoba khona ukusebenzisana kungaphazamiseki ukhanjiswa kwezidingo nqangi emphakathini. Kuyinqophamlando okwenzekile ukuthi umasipala emva kweminyaka engaka singenile kuhulumeni basekhaya bentando yeningi kulo masipala esiwona kuzoba khona ikhansela elizimele. Maningi ama challenges umuntu azobhekana nawo ngoba okokuqala kuyinto entsha enginesiqiniseko ukuthi mhlawumbe azoba khona amanye amaqembu azoba nawo ukungcwasa mhlawumbe kube khona nokucindezeleka ngoba ukuthi kufanele mhlawumbe i-independent councillor ingaphumeleli kodwa ngicabanga ngokushintsha kwepolitiki nokuguquguquka kwentando yeningi nokwehla kwenyuka kwamandla ezepolitiki uginqigonqo wangaphakathi emkhandlwini ngicathi umuntu uzodlala indima ebalulekile ezodala ukuthi kubonakala ukuthi ukuba independent councillor kuyafana nokungena ngamaqembu. Kanti uthe kwamsiza ukuba nemali ayibekile ngaphambilini ngoba iyona ayisebenzisile ngesikhathi sokukhankasa kanye neminikelo yamavolontiya. Ikulethembe siphuma kuyona bengiyilunga le-executive committee kwi-district so ke amasentshana umuntu abewacosha lapho wakwazi ukuthi ke sisilekelele kwi-campaign and enye imali ebesicampaign ngayo ibihlanganiswa yiwona ama-volunteer njengoba kade ngikhuluma nge-tournament
nemidlalo yengoma ama-volunteer labo impela kuyibona abawumphakathi ababekade bethanga ngenela ukhetho even nabo beyihlanganisa enye imali bangisurprise njengelinye ilanga bengitshela isizumbulu semali sebeyihlanganisile kade benikela umuntu ngamunye 1500 kwagcina sekuphuma imali eningi khona manjalo uZuma uthe angeke aqagule ukuthi kuzokwenzakalani ngemumva kweminyaka emihlanu kepha uthe uyolandlela izwi labantu ngoba yilona elimbeke esihlalweni akuso njengamanje sobukhansela kanti uthe nokuthatha umhlala phansi kwipolitiki kuyobe sekumfanele ngoba uyobe seneminyaka eyama50 ayiqala ipolitiki Ezindabeni ze1KZNTV kubika uAnda Dube ngikwamafunze eMgungundlovu Bukeleke ke sibheke engosini yezomnotho Irandi lu 15 rand 26 cent maqhathaniswa nedola lasemelika libo 20 rand 52 cent maqhathaniswa nopound waseBritain libo 17 rand 36 cent maqhathaniswa neeuro yaseEurope igolide lona libo $1,863.87 cent ounce kutholo ngahleziwe wona u$82.05 umphongolo bukeleke ke sibheke engosini yezemidlalo Unompempe nomsizi kaNompempe bakuleli laseNingizimu Afrika banyelwe ke inyoni esandleni ngokwehlelo ke ingqayizivele yethu buyokudlalisa ke emazweni angaphandle kwalelizwe laba ke ngoNompempe uVictor Gomez nomsizi kaNompempe noma uSomuqa uZakhele Siwela laba ke bazobe bedlalisa kwimidlalo ke yahlukene futhi emazweni ahlukene uGomez kubuka ukuthi ke umenye ezweni lase South Arabia ukuba ke uyodlalisa khona iSiwela yena uyodlalisa kweArab Cup ezweni lase Qatar Bukeleke ilezi besikuphathele zona osukwini namhlanje ahlangane futhi ngesikhathi esilandelayo